Okay, so tuone testing of hypothesis kwa kutumia manual method. Kwenye previous episode tuliona kwa kutumia Python programming language. So unapotumia manual method kuna steps za kufuata. Step number 1, formulate the hypothesis, null na alternative hypothesis. Step number 2, specify confidence interval or level of significance to be used. Traditional tunatumia alpha 0.05, 0.01 na 0.001. Okay. Step number 3, select test statistic. Test statistic ni formula ambayo utaitumia kuweza kudetermine hypothesis. Again, step number 4, establish the critical value. Step number 5, compute the actual value. Step number 6, make a decision. Na decision can be statistical decision na take appropriate managerial decision. Okay, so now we have cases. Kwa sababu tunatumia manual method, we have cases. Hizi cases zinatokea pale ambapo kwenye population standard deviation is known or unknown and sample size is large enough or not large enough. So case number 1, when population standard deviation is known and sample size is large enough, then your test statistic will be Z equal to sample mean x bar minus population mean mu divided by population standard deviation divided by sample size. Kwa nini tumia hii? Sababu when standard deviation of population is known, so ikiwa is known maana tunatumia hii hapa, standard deviation is known. So that is case number 1. Okay, we have case number 2. Case number 2 is when standard deviation of population is unknown and also sample size is n, is large enough. A large enough is a sample size greater or equal to 30. Hii ndo maana ya large enough. Okay, then test statistic is given by, okay, sample mean minus population mean mu, okay, divided by the standard deviation is unknown. Okay, so tunatumia s because standard deviation ni unknown. Okay, divided by sample size. So this is a case number 2. Case number 2, when standard deviation of population is unknown. So baada kuweka hapa sigma na unaika s au standard deviation ni unknown. Okay, so again we have case number 3. In case number 3, okay, is when standard deviation is unknown, okay, and sample size is not large enough, yani is less than 30, okay, n is less than 30 and still sample size is not large enough. So the range is from 1 to 29, okay, sample size. So test statistic is given by, we use this t distribution. So this is z, okay, na hii ni t distribution. So a sample mean minus population mean by mu, okay, divided by this standard deviation is unknown, you can say unknown, okay, na divided by a sample size n, when n is not large enough, is less than 30. Okay, okay, so for all 3 cases, okay, for all 3 cases, whether standard deviation is known and sample size is large, or is unknown and sample size is large, or is unknown and sample size is not large, okay, for all 3 cases, then the hypothesis formulation will be
okay, H naught, this is null hypothesis equal to population mean, na hapo kutakuwa na value against the alternative hypothesis, that is H1. Okay, so a population mean is, this is not equal to, this is greater than, and this is less than. So for this case, you can see he not equal to is two-tail test. Okay, two-tail test, and greater than is one-tail test, and just a positive. Okay, and this one will be also one-tail test, only just a negative. Okay, so this is example. So kwenye hii example number 1, kabla kufanya kitu chochote, na una perform data collection. Okay, so just open a notepad for example. So kabla kitu kufanya chochote kwenye hii example, una perform data collection. Data collection, just open a notepad. Okay, so now here is data. Okay, just so data collection from a given question. Okay, so identify a population mean. So let's say population from a question. I'm going to check population mean. And population mean is mu. Okay, again identify a population standard deviation. That is sigma. So of course is sigma. So for now, and I see sigma. Then identify a sample size. The sample size is n. Okay. Again, sample mean. Sample mean is x bar. So is x, of course, x bar. Okay. That's the data collection. So from a given example, katika mfano, manufacturer of truck tires, cranes. So hypothesis testing mara nyingi inatawaliwa na some set of keywords. Keyword ya kwanza ni crane. That the mean mileage of the tire can be driven before the thread wears out, ambao ni hii hapa. So hii value kuja kuangalia ni what mean. Hii kuja kuangalia ni mean. Value hii ni just a mean. So this one will be a population mean. So a population mean kuja hapa katika hii hapa just data collection. Then population mean inakuwa ni hii hapa ambayo ni F60. Hii ni population mean. Okay. And the standard deviation is 5,000 miles. So hii standard deviation ni standard deviation ya population mean. Naulia tena, hii standard deviation ni standard deviation ya population mean. Ikiwa namna hiyo basi, then standard deviation is known. So standard deviation equal to hii hapo ambayo ni 5,000. So standard deviation is known. Okay. Okay, so now kisasa truck company KTC bought hizi hapa 48 tires. Okay, so hizi 48 tires zimetoka katika sample size. So hiyo ni sample size. So ile kuangalia hapa 48 is n is hiyo hapa 48. Hiyo ni a sample size. Okay, so tunategemea kutoka katika hii sample size hapo uweze kupata a sample mean, kwa sababu sample mean unatoka katika sample size. So now then found that the mean mileage for their trucks was here hapo. Kwa hiyo hii value ni kutoka katika sample size, na kama umetoka kwenye sample size itakuwa hiyo ni sample mean, na sample mean inakuwa ni x bar, inakuwa ni 59,500. Okay, so now required. Okay, so kwenye required unaweza KTC experience different, unaona keyword
different, keyword ya pili. Keyword ya kwanza ilikuwa ni claims, another keyword is different. Okay, so is different, so kusema different can be less, can be greater. Kusema kwamba is different can be less, can be greater. So final tunasema not equal to. Okay, so from that claimed, from that claimed, claim yenyewe ilikuwepo from that claimed, ukiangalia keyword from that claimed, claim yenyewe ndo hii hapa alikuwa na claim. Okay, kwamba hii hapa ni different na kile ambacho yeye alikuwa anadhania ambayo ni hii. So use significance level of 0.01. Okay, so tunaenda katika zile steps za kufuata. Okay, so step number 1, formulate hypothesis. So when you kufanya formulation hypothesis, we have null and alternative hypothesis. So null hypothesis inakuwa denoted as H naught. Okay, that is null. An alternative hypothesis inakuwa denoted as H1. Okay, so hizi ni colon. Now tunacheki population mean ambayo ilikuwa claimed. A population mean equal to, okay, tunaenda kwenye ile evaluate population mean ambayo ilikuwa ni hii hapa. Okay, hiyo ni population mean. So nikija back kwenye data collection tulizozifanya. Okay, so population mean mu ni hii hapa. Okay, lakini claim ambayo kwamba yeye alikuwa anasema hapa kwamba is different, ame experience different. From experience different can be less or greater. Okay, so can be less or greater, so tunasema not equal to. So hapa nitakuja kuandika kwamba hiyo population mean not equal, so it's different to hii hapo population mean lokupa hapo juu. So here itakuwa ni just step number 1. Again, step number 2 is confidence level. So given ni hii hapo 0.001. Okay, well, yes, nikikuonyesha hapa ni hii hapa. Hii ni significance level. Okay, 0.01. So step ya kufuata kuweza kuipata hii significance level, step number 1 ni ku find the probability ya 0.01. How to find the probability? So nita open a scientific calculator, of course in here hapo. Okay, ta open a scientific calculator. So tuna 0.01. Hii ni given alpha. So unaweza ku step number 1 find the probability ya hii. So find the probability, tutachokifanya hapa nitachukua, tafungua bracket, then 1 minus given alpha 0.01, then plus 1 bracket, then divide by 2. Okay, so tuone kwenye scientific calculator. Okay, so in scientific calculator, so nakuja hapa nita just ku open bracket ambayo ni hapa. So ni open bracket. Okay, then 1 minus just in zoom 0.01 ambayo ni hapa. Okay, then plus 1 close bracket, divide by 2 equal to, then kuweza hii hapa. So napata hii hapa probability. So hii ni probability 0.995 is probability. So
unakwenda katika Z table. Kwa nini tunakwenda kwenye Z table? Tunaenda kwenye Z table kwa sababu kutokana na nature swali letu kwamba sample size is large enough and standard deviation is known, kwa tunatumia Z. Sample size ikiwa ni not large enough na kesi ikiwa yoyote, whether standard deviation is known or not known, tunatumia T distribution student. Kwa kesi namna hii tutatumia Z. So tunaenda kusoma hii probability. So now let's open Z table. So Z table zipo za namna tatu, okay? Namna kwanza, Z table kwa shaded at the right side. Hiyo ni kwa ni first Z table. Another Z table ni Z table ambayo kwa shaded at the left side, okay? Na third table inakuwa table ambayo imekuwa shaded in between. So utafutaji wa probability zake ni different. Of course una video nimeweka hapo, nimeupload kwenye description, utaona nishaonyesha hiyo. Ni kwa sasa twende. So suppose tumepewa table ambayo imekuwa shaded at the right. So find the probability of 0.995. Okay, so 0.995 of course unasoma hizi value ndani. So 995 of course ina fall somewhere. So just nikionyesha hapa ina fall somewhere hapa. Okay, so hii hapa ni 0.994 of course kwa sababu ni 9 unaweza kufanya approximation, na hii ni 0.9951. So hizi ni closest probability, which one to choose? So unaweza kuchagua kwamba hizi zipo katika row reference 2.5, row reference 2.5 and column reference is 0.7 and 0.8. hizo ni column reference. So which one to take? Kuja katika kuchukua hii scientific calculator. Okay, so hapa nitachukua hii 2.5, yani row reference 2.5 then 7. So 7 ni this area, then plus 2.5 ambayo ni hii hapa row reference. Nitaenda kuchukua column reference ya kule juu ambayo ni hii hapa 8 then equal to, so divide by 2 then equal. So hii ndio itakuwa ni confidence level 2.575. na ukifanya approximation inakuwa ni 2.58. okay, 2.58. So for now tunatumia 2.575. so nakuja hapa naandika hapo is 2, sorry, yes, so is 2.575 or 2.58. okay, so sisi tunatumia hii hapa 2 point ambayo nimepata pale. Okay. So another step is test statistic. What is test statistic? Test statistic sababu sample size is large enough. Case ya sample size is large enough, tunatumia Z equal to sample mean, okay, minus mu, that's population mean, okay, then divide by. Okay, so as you see standard deviation is known. So kama ni known, sigma yani standard deviation divide by square root ya sample size ambayo ni n. Okay, so kwa kesi ya namna hiyo sasa ndio kucheki hapa. Okay,
Hiyo itakuwa ni just test statistic kwenye step number 3. Z equal to sample mean, this is the x bar, okay, ambayo hii minus population mean hii hapo, okay, divide by sigma, population standard deviation is known, okay, divide by sample size ambayo hii hapo, okay. So step number 4, critical value. So a critical value ni region ambayo ina fall kwenye hii confidence level ya 2.575, okay. So nitakuja hapa ta just kuchora normal distribution graph. So just nichore normal distribution graph, okay. Then nachora bell shape. I think hapa sina vipimo, so just nitapeleka to bell shape. I think it's good. So after then ngoja kuchora line at the center kwa namna hii, okay. Then line ambazo zitakuwa ni huku pose hii, okay, and line is okay. So this line indicates the graph is standard normal. Standard normal, okay. Standard normal inakuwa na population mean of 0, okay. So hii hapa 2.575 ni kwa case ya not equal to, so can be greater, can be less, okay. So kwenye hii graph yetu can be greater, can be less, not equal to, maana itakuwa ni katika parts mbili, 2.575 positive, okay, na huku itakuwa ni 2.575, hii itakuwa just a negative, and this is the shaded area, okay, and this shaded area. So final hii inakuwa ni accept null hypothesis ambayo ni just H0. So hii inakuwa ni acceptance region. Acceptance region una accept, okay, accept, I think you accept H not, and his region inakuwa ni reject H not, okay. So reject H not and accept H1. Kwa the same procedure na huku inakuwa ni rejection region, okay. So hii inakuwa ni R is reject, okay, H not, okay. That is the case. So another step is compute actual value. So from a formula ambayo ni Z equal to sample mean minus population mean divided by sigma is known, okay, divided by, okay, this is the square root of n is sample size. So what is sample mean? Sample mean from data collection ambayo hii hapo. Sample mean is sample mean ni hii hapo, okay. So hii ni sample mean. So tunachukua scientific calculator, okay. This is scientific calculator. Then on, okay. Then let's find sample size square root. So square root ya sample size is 48 hapo, then equal, this is square root ya sample size, okay. So hii tunaitunza katika answer. So means the answer inakuja hii hapa, okay, then ambayo hii, okay. So sample mean, then just fungua hizi two brackets. Sample mean ni 59,500,
minus population mean is this hapo, then close bracket, yeah, then divide by sigma standard deviation 5000 ambayo ni hapo standard deviation, then standard deviation divided by square root ya sample size ambayo ni answer, then na close bracket na close bracket naongeza enter. So is negative 0.7 as well, so you can say this is a negative 0.7. okay, so it's negative 0.7. okay, so is actual value is negative 0.7 approximation, fine, 0.7. so kwenye decision, okay, so kwenye decision just na draw tena my normal distribution graph again. I'm sorry, nachora hii hapa of course sijachora vizuri, so nilipiti tena sababu hii inakuwa ni bell, na inakuwa ni normal distribution graph, unakuwa namna hii, haijanyanyuka sana. okay, then hii haigusi x axis kama ulivyoona, then hapa katikati nakuja kuchora single line namna hii, and this is again mu is 0 because this is normal distribution, and this is rejection region, and then just shade it, okay, ni just shade, okay. So our critical confidence level ilikuwa ni 2.575 negative, na huku ilikuwa just ni positive 2.575. then our actual value is negative 0.7. so na negative 0.7 ina fall region hii. Kumbuka hapa ni 0, hapa can be 1, okay, positive, na hii ni just a 1, hii 1 negative, sorry, hii ni 1, hii 1 positive. So 0.7 ina fall upande upi? Ina fall upande wa negative, sababu ilikuwa ni negative ile. So negative 0.7 ina fall hapa nyuma ya 1 hapa. So 0.7 ina fall hapa 0.7. okay, na kama ina fall hapa, huu upande ni upande gani? This is acceptance region, and hizi hapa ni rejection region, na hii ni rejection region. Acceptance region wako na accept null hypothesis. okay, so in step number 6 is decision. So hapa bado hujafanya decision. Kufanya decision na kwenye question ilikuwa nasemaje? okay, then experience different from that claimed. So a decision manake ni kwamba there is no any evidence to reject null statement, kwa sababu actual value ime fall under acceptance region. okay, there is no any evidence, so there is no any different from that claimed, no different. So decision, small decision manake no different from that claimed. Claim yenyewe ndio ilikuwa ni hii ambayo ana claim kitu kama hichi. okay, no different. Why? Kwenye significance level ya hivi imeleta actual value ya negative 0.7 and confidence level ilikuwa ni 2.575. So kupitia hizi parameters tumeona kwamba hii hapa ambayo ni actual value imefall under acceptance region, so no evidence to reject null hypothesis. Hapa umefanya decision. okay,
So hii just ilikuwa ni solution, okay? So given information is data collection. N is sample size, X bar is sample mean, mu is population mean, sigma is population standard deviation. Step number 1, this is step number 1. Formulate hypothesis, null hypothesis and the alternative hypothesis. The claim is different. Some different means not equal to. This is step number 2. Step number 2, significance level. Alpha is 0.05. 0.05 equal to 2.58. Okay, or 2.575. Okay. So this is step number 3. Select test statistic. Test statistic for the case that n is large enough, is greater or equal to 30. Okay, is greater or equal to 30. Na sisi n ilikuwa ni 40 ngapi? 48. So 48 ni greater or equal to 30. Okay? And the standard deviation is known. So hii itakuwa ni test statistic. Okay, so this is step number 4, determining the critical region or critical value. So this is our critical value, 2.575. This is the normal distribution. This is rejection region, and rejection region, and here ni acceptance region. So this is normal distribution. So na hapa tuna plot ile confidence level ambayo ni positive itakuwa hivi, negative itakuwa hivi. 2. Kama hapa ni 2 maana 1 ipo somewhere hapa. So this is 1 positive na hii itakuwa ni 1 negative. Okay. This is step number 4. Step number 5. This is step number 5 also. Okay. Compute the value, I think in here. Okay. So is equal to x bar minus mu divided by standard deviation divided by square root ya n. Then final amepata hii hapa, compute the value or actual value. So this is approximate to 0.7 negative. So hii negative 0.7 ina follow kwenye upande gani? Kwenye hii mfano wetu hapa. So 0.7 hapa nikileta hii 0.7 upande negative. Okay, so nikileta hapa, yes, so ongeza kidogo. Okay, good. So hii 0.7 nikileta hapa, kwa sababu ni negative inaenda upande huu wa negative. Kwa hii kwa sababu ni 0, 1 itakuwa somewhere hapa. Itakuwa hapa. 1 itakuwa somewhere hapa. Hapa itakuwa hii ni 1 negative. Kwa hiyo 0 itakuwa ni hapa 0.7. Kwa hiyo itaingia katika upande do not reject null. So this is the acceptance region. Okay. Okay. So final unakuja kufanya statistical managerial decision. So since the computed value of test statistic is 0.7 or 0.693 does not fall in the rejection region, so do not reject null. Now what if you reject null while is true? So hiyo itakuwa ni type 1 error. Okay, so type 1 error ni kwamba hapa natakuwa accept null lakini reject null while null is true, inakuwa ni type 1 error. Okay, so we have another example, example number 2. Ukisoma just maelezo, company that manufactures chocolate bars is particularly concerned that the mean weight of chocolate bar is not greater. So kuna just keywords za kuzinote. The mean weight of chocolate bar is not greater than this one. So here 6.03 is mean weight. Okay, is mean weight. Mean weight of what? Chocolate bar. So chocolate bar is
our entire items. Item, number of items, yani namna kugundua population mean ni zile items, na chocolate ni item. So from this case, mu population mean equal to 6.03. Okay, you can see past experience allows you to assume that the standard deviation is 0.02. So we have this standard deviation 0.02. So from this case you can see the standard deviation is known because standard deviation is from population. Sababu zipo standard deviation ambazo za population. So standard deviation sigma is 0.02. And a sample of 50 chocolate bars is selected. So n is large enough, is equal to 50, is large enough. Then sample mean is 0.034, then x bar is 6, okay, 0.034. Now using alpha equal to 0.01 level of significance, is there any evidence that a population mean of weight of the chocolate bar is greater? So the claim now will change whether is greater. Okay, so step number 1 ni kuformulate hypothesis. Of course kama hii ni simple, ni very simple hii, of course unaweza kaifanya hata wewe mwenyewe. Okay, so step number 1, formulate hypothesis. Okay, so nikija hapa katika hii hapa worksheet yetu, let's delete it. Okay, kija hapo. Okay, so let's delete it. Okay, sorry, delete it. Yeah. Okay, and this just delete na hizi, so delete it. Okay, so now hypothesis formulation. What is population mean? Mu. A population mean from equation ya kuangalia is 6.03. So unaandika hapa 6.03. Then claim, unakuja kuangalia claim. Claim unasemaje? Is there any evidence that the population mean of weight of chocolate bars is greater than 6.03? Okay, so maana sasa hiyo ndo claim yake, so is greater, okay, ya 6.03. So step number 1 umemaliza. Okay, that's step number 2, confidence level is 0.01. So now suppose umepewa table ya z na table ya z uliokuwa umepewa ni negative. Mara kwanza tulipewa table ambayo ni positive, kwa hiyo hapa ndio maana yake tukitumia table hii tutapata tena hii kwa sababu bado tupo kwenye 0.01 pale pale, tutapata ile value mara kwanza tulipata. So now suppose umepewa table ambayo ina fall, imekuwa shaded at the left. How to find a probability? So na worksheet hii hapa ambayo yenyewe ina just procedure zote. So in case umepewa table ambayo imekuwa shaded upande wa left na umepewa 0.01, of course inajulikana hizo value 0.01 ambayo ni sasa na 99%. So 0.01 hii hapo. Kwa hiyo kufanya na divide kwa 2. So unakuja kwenye calculator, scientific calculator, okay? Inachukua 0.01, sorry.
0.01, sorry, okay, 0.01 divided by 2 equal, so equal to 0.005. So hii unaenda kuisoma kwenye hii ni probability, unaenda kuisoma kwenye z table kwa shaded at the left, 0.005, okay. So 005, 0055, 005, I think ina fall somewhere hapa kwenye hizi value mbili hizi, okay, hizi hapa hizi. Kwa nini? Kwa sababu hii hapa ni 0.0051, hii hapa ni 0.0049, na hii ukiapproximate unapata exactly 0.05. So hizi ni closest probability. Hii pia kuichukua hapa, okay. So sasa kwa kujua namna ya kuichukua ni ipi, una record reference, row reference hii hapo, na hizi column reference hizi hapo, okay. Unajua kwenye scientific calculator, okay, hii hapo, okay. Na unachukua hizo intersections ambazo ni 2.5 7 then plus 2.58 hapo 8 equal then divide by 2 equal, so 2.575. Kwa hiyo 2.7575 manake ni hii hapa, unachukua hii 2.575 manake somewhere hapa katikati kwenye hii probability hapa katikati somewhere hapa, yani ya kuonyesha hapa, manake tunachukua value iliyokuwa somewhere hapa katikati. Lakini hata ukichukua hii unapata the same results, ukichukua hii unapata the same result, lakini sisi tumechukua hii katikati. Nadhani ni proper way. Kwa hiyo unakuja kuona imeleta the same confidence level kama kwenye table ile tulotumia mara kwanza. Ileta the same confidence level, okay? So ni 2.575. So hii value ya mwisho hii lazima uiweke hii, usiache. Otherwise ufanye approximation uiandike 2.58 afu 5 uitoe. What is the test statistic? Kwa sababu tatumia z kwa sababu sample size is large enough, n is 50. So n is 50, then z equal to sample mean, population mean divided by sigma is known divided by sample size is large enough. Now critical value itakuwa namna hii, okay. Yes, natural normal distribution, okay. This is center na draw line, okay. So this is my mu population mean. Sasa hii hatuishedi kulia na kushoto kwa sababu amesema ni greater than 6.03. So na maana yake tutashedi huko tu kwenye upande wa greater, okay. Alafu hapa tunaingiza ile significance level mani 2.575 and this is positive, okay. So hii ni acceptance region, hata hivi na acceptance region. Sehemu iliyoshediwa tu ndio inakuwa ni rejection region. Then compute actual value. Actual value equal to sample mean. Sample mean hapa ni kwenye question a sample mean 6.034 6.034,
So 6.034 minus population mean is 6.03 divided by sigma. Sigma is known, okay? So sigma is 0.02, okay? 0.02 divide standard deviation divide kwa square root ya sample size is large enough is 50. So now unachukua scientific calculator hapo. So now find kwanza square root ya 50, okay? Then equal, then tunaitunza kwenye answer, okay? Then open bracket, then 6.034, okay, minus 6.03 divide by deviation 0.02 divided by answer. So answer itafuta tayari in square root ya sample size. So is 1.414, okay? So equal to 1.414. So now decision, okay? So here one previous graph, so let's delete it. Draw a normal curve, and to draw a bell shape, okay? Suppose this is the mu, okay? So hapa tuna shade upande huku, okay? This is 0 is mu, hapa itakuwa just a 1, and 2 itakuwa ni hapa ile confidence level 2.575. This is negative number. 1 can be 2 negative, can be 3 negative, and so on. So our actual value is 1. Actual value is 1 because just check hapa 1.414. Hiyo kwenye scientific calculator imeleta hii hapo 1.414, okay, ambao hii just ni positive, okay? So nikija hapa 1.4, so 1.4 itaangukia hii, si ni 1.4 itakuwa somewhere hapa, okay? So hapa itakuwa ni 1.414, na kwa sababu hili eneo lote ni acceptance region, accept H0, na hiyo kwa shaded peke yake ni rejection region, reject H0. Na kwa sababu hii value imefall kwenye hili eneo, no evidence to reject null, so accept null. Sasa hiyo kwa accept null, so sio decision. Decision ni kwamba yeye alikuwa expect kitu gani hapa? Yeye expect kwamba a chocolate bar is greater than hii hapo, so is greater than. So the decision is now is yes, is greater, no evidence to reject null since computed value is 1.41494 under acceptance region, so no evidence to reject. So hata umefanya evidence, umefanya nini? So this is a solution. So any given information, hii ni data collection, n50 sample mean in here, okay, population mean, okay, and this is the standard deviation. This is step number 1, formulate hypothesis. This is null, this is the alternative. This is step number 2, specify level of significance. Alpha is 0.01 equal to 2.575, okay, step number 2. Now here we have two cases. Either you have been given a Z table shaded at the right,
au umepewa table imekuwa shaded at the left. Hii ni positive, hii ni negative. Alafu umepewa hivi. Now find the closest probability. Of course tumeona okay. So hii ilikuwa ni step number 3. Step number 3, select test statistic. Tunatumia z. Why? Kwa sababu n ni greater or equal to 30, ambapo n ilikuwa ni ngapi? Ni 50. Na standard deviation ni known, tunaka sigma. Then kwa sababu hapa atufanye hizi two tail is one tail. Umeona greater than, tulisema greater than is one tail. Kwa ndio maana tukashade huku. Then hii ndo hii hapa confidence level tuwepata 2.3. Of course cheki kwenye question vizuri, tuenda kuna sehemu tulikosea kidogo. 0.01. Okay, hivi tuko sahihi. Okay, so now of course 0. Okay, tupo sawa. So hii ndo value ambayo tumeipata computed, na tumeona kwamba ina fall kwenye acceptance region. So 0.01. So let's check 0.01. Sasa kama yamepata ni positive 325. Okay. So we have another question. For a random sample of 152 ferron. So this is n. Okay, this is n. The average prison sentence was, this is mu, and standard deviation is, this is sigma. Lakini sigma ni ya okay, so I'm sorry. So hii inakuwa ni sample size. In local code the average prison, hii ni just a sample mean as well. So this is a sample mean. Sorry. So this is x bar. Just draw. This is x bar. And sample standard deviation, manake ni sigma is unknown. So with standard deviation ni ya sample, sio ya population. So standard deviation ya sample. So kwa kama is known unatumia s. So hii j ni different from average prison. Can be yes, can be greater. Kwa hiyo tusema not equal to. Na kuja kuchora ile grafu utaishade hivi. Alafu ile confidence level utaziweka kulia na kushoto. I think you found unaweza kufanya, okay?